Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy przygody Szymona Czarodzieja. Spójrzmy jakie mamy zadania do wykonania. Ścieżka łajdaka. Zawsze najbardziej lubiłem podstępnych bohaterów. Dzięki mojej wrednej naturze z łatwością uniemożliwię Bagniesiowi gotowanie jego bagiennej zupy. Potrzebna nowa kobieta. Czerwony kapturek nie wróci na mostek, dopóki na pokładzie nie będzie równej liczby kobiet i mężczyzn. Niestety jesteśmy w samym środku kosmosu, więc trudno się spodziewać, żeby gdzieś obok przelatywały stady panienek. Parzenie kawy, poziom zaawansowany. Niestety wilk totalnie się złoił i nie jest w stanie kierować statkiem. Po raz kolejny wypił kapkę za dużo, a może i całą beczkę, czyli tak. Będę potrzebował kawy, będę potrzebował nowej kobiety i muszę zrobić coś, żeby Bagnieś nie mógł gotować swojej zupy. Skoro Bagniesia mamy w pierwszej kolejności, zatem chodźmy na górę, na górny pokład i spróbujmy z nim porozmawiać. Potem zajmiemy się wilkiem. Co uda nam się tutaj wykombinować? Hey, Swampy! Good to see, friend Simon. Do zobaczenia. See you later. Czyli tak, porozmawiać z nim nie mogę, nie ma nowych opcji dialogowych. Na dole jest ogień, przybory kuchenne, kubeł z wodą. There doesn't seem to be anything special about this fireplace. Może za pomocą tego kubła z wodą uda się zgasić ten płomień. That's enough water to cook a lot of soup or put out a fire. If I want to do the latter, I should distract Swampy somehow first. Muszę w jakiś sposób odwrócić uwagę Bagniesia. No tak, zobaczcie, cały czas na nas zerka. Cały czas ma na nas oko. Młot bojowy. I wish this would have an effect. Nie mogę Bagniesia uderzyć młotem. Kółka, zasłon, kilt, piersiówka, gorset. Do klatki też nie mogę go złapać. I can't do that. Dobra. Tu węglowy, mamy też kość. O! Look, I've got a bone for you. Dobra, Bagnieś poszedł się pobawić. This being nice bone, but... Oops, the fire went out. Too bad. That no problem. I always having lighter with me. I just needing to fetch new wood. Friend Simon can shortly keep his eyes on lighter. Of course. I'll guard it like my... Anyway, I'll guard it. Czyli będziemy mieli zapalniczkę Bagniesia, która tutaj zresztą leży. Dobra, coś mi się wydaje, że będę musiał wykombinować jakiś sposób, żeby ją zniszczyć? Not exactly a yuppie lighter. Only Swampy would... No matter how often I try. Bo ja też mam zapalniczkę w ekwipunku. A może to ja muszę moją zapalniczkę zniszczyć i podmienić z tą, która jest tutaj na dole? Swampy can see me. The secret plan would be down the drain at once if I did that here. A no właśnie, Bagnieś mnie widzi, nie mogę tego tutaj wykonać, ale w maszynowni już pewnie tak. Very good, scoundrel. This way you can twist the green dragon around your finger. You're on the right path to become a true hero. I'm beginning to enjoy this playing night escapade. And now, charge! By Odin's toenail scissors, take that! Przez chwilę myślałem, że z tej zapalniczki nic nie zostało. Popsuta zapalniczka, ale jest dosyć konkretnie zmiażdżona. Oj, biedny Bagnieś. Coś mi się wydaje, że za chwilę nie będzie mógł gotować swojej zupy. Ale w sumie o to nam chodzi, nie? I pewnie po raz kolejny muszę odwrócić jego uwagę. Szkielet małpy. Bones. The perfect seasoning for good soup. Wzięliśmy kolejną kosteczkę. Tym razem kosteczkę z nogi. Tak przynajmniej wygląda. Look, I've got a bone for you.
Okej. Mamy w sumie tak naprawdę mało czasu. There, that puts an end to Swampy's playing with fire. Ale chyba jeszcze raz będę musiał odwrócić jego uwagę, ponieważ płomień pod tym kotłem cały czas płonie. Bones, the perfect seasoning for good soup. Że te kosteczki się jeszcze bagniesiowi nie znudziły. Look, I've got a bone for you. This being nice bone, but not for cooking being good. Oops, the fire went out. Too bad. Oh no, and my lighter's broken. Oh dear. What I do now? I want helping you. You can help me if you go to the control console. We've got to prepare for landing. That's nearly as important as your swamp soup. Or you, friend. I do everything, good friend. Bagniś to takie troszeczkę duże dziecko. Szkoda mi go. Za każdym razem, kiedy próbuje coś zrobić dla nas, nie wiem, chce być miłym przyjacielem, to my mu psujemy wszystkie plany. A lighter that's... W sumie traktujemy go tak troszeczkę jak młodszego brata, nie? Którego kochamy ponad wszystko, ale i tak będziemy sprawiać mu, nie wiem, przykrość i tak dalej, i tak dalej. Ja nie miałem młodszego brata, ale byłem młodszym bratem, więc wiem, co mówię. Potrzebna nowa kobieta. Gdzie są wszyscy? Jestem prawdziwym bohaterem, ale nawet ja nie dam rady sam pokierować tym statkiem. Potrzebna mi załoga, czyli tak, potrzebujemy kobiety i potrzebujemy... no kawy. Kubeł z wodą. Może coś będę mógł z tego kubła wziąć, albo nabrać wody. A bucket full of ice cold water. Mam piersiówkę. Into the flask with the water? Okej. Zapalniczka. Kilt gorset. No teoretycznie tak patrzę na to, co mam w ekwipunku, więc jakiś tam strój czy przebranie kobiety mam. Ale kto by mógł się przebrać za kobietę? Bagniś? Bagniś już jest na mostku, więc raczej nie on. Zejdźmy na dół i porozmawiajmy z wilkiem. There's the lazy beast, napping. There's the lazy beast. Nie mogę tego zrobić. 2 rings. Może ja będę mógł te elementy połączyć ze sobą. So if I should ever need a woman's outfit again, I'll come back to this idea. No teoretycznie, to my kobiety potrzebujemy. Ale nie możemy porozmawiać z wilkiem, ponieważ jest kompletnie pijany, więc obstawiam, że w jakiś sposób musimy przygotować dla niego kawę. Bo butelkę z wodą raczej nie mogę na nim użyć, nie? I don't... Gdybym wsypał na przykład do środka jeszcze pyłu węglowego. Now I've just got to stir it, and voila, it's almost finished. Piersiówka z czarnym mułem. A metal flask full of a coal dust and water mixture. Wygląda jak zimna kawa. Wow, tutaj mamy piecyk, więc może uda się to podgrzać. There, now that black sludge is pretty hot. No powiem tak, kawą tego nazwać nie można. I pewnie nie smakuje jak kawa. Ale miejmy nadzieję, że rozpuszczony gorący pył obudzi wilka. Here you go, I've brought you some steaming black coffee. Are you crazy? Get away with that stuff. Think of your apprenticeship contract. We need you on the bridge. Oh, what have I done to deserve this? Oh, it's taking hold already. Boy, that coffee tastes like burnt charcoal, though. Did you make it? Tak smakuje. Nie bagniś ją robił. Nie czerwony kapturek ją robił.
Yes, don't you like it? No, that was the nastiest coffee I ever drank in my whole life. Ale poszedł na górę. Dobra, kolejne zadanie mamy odhaczone, czyli potrzebna nam nowa kobieta i gdzie są wszyscy? Chodźmy zatem do wilka. Gdzieś tu jest. I porozmawiajmy z nim, kiedy jest trzeźwy. You again? Hej, wilku, dlaczego nie zaśpiewasz czegoś innego? Hey, Wolf! Why don't you sing another song? Leave me alone. Hej, jeszcze nie skończyłem z tobą rozmawiać. You again? Czołem opoju, mam dla ciebie zadanie. Hey, you boozehead, I've got a task for you. As long as it doesn't involve shoveling coals. No, it doesn't. You can dress up as a preppy she-wolf. What? Forget it. Thank you very much. Unfortunately, your apprenticeship contract explicitly states that you must adhere to the dress code. As your employer, I hereby declare that from now on, you've got to wear women's clothing. Oh, great. You're saying you can force me, for example, to put on this old, ragged blouse I found behind the oven the other day? Hey, that's a good start. Give it to me. Jeśli chodzi o ciuchy tej kobiety, About those women's clothes, Oh, that. Have you found a costume yet? I'm afraid I still need some more pieces. Well, now things are getting rather interesting. Just like back when I had to don drag after I lost that stupid bet. You're already experienced in wearing women's clothes. You're here. Why didn't you say that in the first place? Well, back then I had to wear a silly little skirt and a bodice. Man, that was so embarrassing. And those earrings, I was bleeding like you wouldn't believe. But worst thing was that blonde wig. Jeez, that was so disturbing that I wore a headscarf over it. And then for half an hour I had to... forget what I just said. mamy kilka elementów w ekwipunku, zobaczmy co uda nam się z czym połączyć. Mamy zaczęty strój wilczycy. And thus I joined the vaunted ranks of successful fashion designers everywhere. Niedokończony strój wilczycy. Cool. It's slowly looking like it's supposed to... Okej, mop, który może posłużyć za perukę. Cool. Piracka bandera, za apaszkę. Cool. I wydaje mi się, że kółka od zasłon mogą posłużyć jako kolczyki. Ta-da! The trendiest outfit for a true she-wolf of the world is finished. In Paris, there'd be a standing ovation for this. Aż jestem ciekaw, jak wilk w tym będzie wyglądał. I've got all we need. Okay, let's see how you look in this hot little number. Huh? Is something wrong? What are you waiting for? Could you please turn the other way? Oh, now you're really acting like a little girl. Well, how do I look? What's this all about, anyway? As an apprentice, you don't ask questions. Just come along now. Number 2. What have you done to the apprentice? Captain Ruddy Riding Hood, may I present our newest deckhand, the She-Wolf. Don't waste my time, number 2. That's a male wolf in rags. This is beyond ludicrous. How can you trample all over a woman's rights like that? What? The wolf has decided to live with the other gender. He is a transsexual and wants to begin his new life as a woman now, having been trapped in a man's body for so long. But that's... We have the chance, here and now, to set an example. We can create a world where everyone can have the gender they choose. Thus, the wolf becomes a she-wolf, the lion becomes a she-lion, and the top dog becomes a she-dog. I don't believe it. What's... To deny this new she-wolf her recognition as a woman would be a crime against equal rights. Proof of the fact that backwards, repressive role models still dominate the thoughts of the unmanly ruling class. It wasn't meant.
This ship would hold back the rise of a young, confident she-wolf that is just now taking seed? Her chance of self-realization would be trampled underfoot. If you say no now, you'll have the blood of violated equal rights in your hands as well, my dear Red Riding Hood. That's right, of course, yes. That's right. Well, I mean, if the she-wolf confirms herself as being a woman with all the anatomically correct features, then I'll accept her as a sister with all my womanly heart. Of course she'll gladly confirm that. Won't you, Miss Wolf? All anatomical features? You're nuts. She's still totally overwhelmed. Her feelings have completely bewildered her. You want to be a woman, a real woman, don't you? Yes, I want to be a woman. With all the frills. Well then, let's make it so. I hereby welcome you as new female deckhand she-wolf. Welcome aboard. And now, back to your stations. With pleasure, Captain Ruddy Riding Hood. Oh, and number 2, you've shown a surprising amount of inventiveness. I didn't think your brain would be capable of something like that. But don't halloo until you're out of the wood. I'm keeping an eye on you. No i udało nam się skompletować ponownie załogę. Rozpoczęte zadania, nie mam nic do wykonania? Niemożliwe. Co ja w takim razie mam teraz zrobić? Porozmawiać z czerwonym kapturkiem? What is it, number 2? Muszę opuścić statek i wyjść na zewnątrz. Zajmiesz się śluzą powietrzną? I need to leave our ship and go outside. Could you operate the airlock for me? Of course I could. I'm proficient with it, unlike that metal bird. You're talking about Polly? Of course, who else? I don't like to admit it, but that thing's even more annoying than you. Thank you. You're welcome. That bird's a real nutcase. He brags all the time about this knowledge of magical modeling clay and whines on and on about his dilemma of shutting down at minus 455.4 degrees Fahrenheit. That's Polly, as we know and hate him. I didn't know about the magical modeling clay, though. Is the airlock open now? Of course. Wszystkie systemy gotowe do drogi? Are all systems good to go? All systems are go, number 2. Now we just need somebody at the helm. Koniec tej gadki szmatki, żegnaj. Enough chit-chat. Bye! Status report. Outer temperature minus 459.4 degrees Fahrenheit. Inner temperature. Czyli co, będę mógł wyjść teraz na zewnątrz, tak? Na górę. Ale jeszcze chcę porozmawiać z Poli. Full speed ahead! Słyszałem, że jesteś ekspertem w kwestii modeliny. I heard you're an expert when it comes to modeling clay. You heard correctly. I've written a 12-volume standard reference on the subject that will soon be available from a certain renowned academic publishing house. What topic are you interested in exactly? Can you give me a general overview first? Well, modeling clay has been known to many cultures since the beginning of history, especially in... Okay, thank you. I can see that's going to be a longer lecture. I'll return if I want to know more. Dobra, mamy tutaj śluzę, która powinna być teoretycznie teraz otwarta. The path to the breathtaking world of vacuum is clear now. The path to... Teoretycznie, ale praktycznie... Taki lunek? The path to the... Kosmiczna moda, alarmujące wycieki. Kostium płetwonurka jest podziurawiony jak ser. Nie mogę korzystać z niego w kosmosie, póki jest w takim stanie. Jaki kostium płetwonurka, faktycznie? Strange. I seem to be doing something wrong. It doesn't hold tight. Where am I supposed to find... No tutaj mamy eksperta od modeliny. One of... I wish this would have an effect. Strange. I can't do that.
Chyba że potrzebujemy czegoś jeszcze. Na górze jest kociołek. If I still had my awesome telescope finger, that wouldn't be a problem at all. As it is, though, Nie mogę tam dosięgnąć. this combination does. Potrzebowałbym jakiegoś elementu, jakiegoś długiego przedmiotu, żeby dostarczyć tutaj prawdopodobnie modelinę i kostium. I don't know. Czy my widzieliśmy gdzieś jakiś długi element? Może znajdę coś w maszynowni? Brudna miotła. Oh no, a broom usually means cleaning and I'm allergic to that. Miotły wziąć nie mogę. Może coś po tej stronie znajdę. Chociaż nie, bo tutaj mamy piec, węgiel i tak dalej, i tak dalej. Panel kontrolny. Just in case I would want to talk with the engine. A hyper-modern steam engine which should... What do this lamp and I have in common? We're both bright. Okay, I've been funnier before. A tutaj mamy mysią dziurę. Do kajuty kapitana. Tutaj mamy ubranie pirackie. Mapa gwiazd. Ale nie widzę żadnego elementu takiego dłuższego, który moglibyśmy zabrać. No, tam była ta miotła, ale no niestety. To nie jest przedmiot, którego my szukamy. It's the treasure I collect. The photograph of... That map is... Kostium płetwonurka jest podziurawiony jak ser. Nie mogę korzystać z niego w kosmosie, póki jest w takim stanie. Zobaczmy, co mówi nam podpowiedź. Nie ulega wątpliwości, że muszę jakoś załatać te dziury. Poza tym na zewnątrz może być zbyt ślisko dla podeszew kombinezonu. Jestem pewien, że będę w stanie skorzystać z magicznej modeliny, ale nie wiem, jak się jej używa. Być może czerwony kapturek będzie wiedział. Potrzebne mi też będą jakieś kolce. Tropolego, który zna rozwiązanie. Następnie gwoździe z kajuty powbijam w podeszwy kombinezonu. Gwoździe z kajuty powbijam w podeszwy kombinezony do nurkowania i wtedy już nic nie powstrzyma mnie przed wyruszeniem w podróż kosmiczną. Czyli tu muszą być gdzieś jakieś gwoździe. Mam tran. No matter how often I try. Gwoździe z kajuty. Tylko gdzie ja tu znajdę gwoździe? O, to jest pytanie. No pomyślałbym, że są w jakimś pudełku. Ale, no jak sami możecie zauważyć, pudełka są nieklikalne. Yuck! Może coś jest w kieszeni tego brudnego stroju. Może z któregoś plakatu będę mógł wyjąć jakieś gwoździe. This combination... I would... Mapa gwiazd. Albo gdzieś na jakiś filar są poprzybijane. No bo ewidentnie potrzebuję gwoździ, tak? Narzędzia tortur? Red Riding Hood's toys. Ale narzędzia tortur to by mogły być gwoździe. Red Riding... I don't know. No matter... I can't do... Nie zrobię tego. Czyli nic tu nie ma. Dobra, wiecie co? Pójdę jeszcze raz na górę i spróbuję porozmawiać z wilkiem z czerwonym kapturkiem. Może będą mieli jakiś pomysł. That's the... You again? Hej, wilczyco, zatańcz coś dla nas. Hey, Wolf Lady! Dance for us! Leave me alone.
Ale wygląda dziwnie. Red Riding Hood's eating from the palm of my hand now. Well, at least she doesn't bite it any longer. There's no reason to talk to her now, though. Hey, Swampy! Good to see, friend Simon. Wszystkie systemy gotowe do drogi? Are all systems good to go? We all being ready, friend Simon. Just missing somebody for steering the wheel. Okej. See you later. My możemy sterować kołem. Har, har, full speed ahead. O! Attention! Eye of Death firing on Black Pair. Wolf, initiate evasive action Alpha Kappa. Huh? What? Attention! New object detected on collision course with Black Pair. Number 2, on screen. Oh no, a giant octopus is approaching the ship, Captainess. Any suggestions, number 2? We still have the old cannons of the Black Pair. Initiate a counterattack. Computer, fire all guns. Error. Weapon systems incompatible. Interface not present. Manual control required. Ha! That's my cue! Computer, divert all energy to the shields. We do not have any shields, Captainess. The cannons have failed! Status report, number 2. An octopus just rammed us here in the endless reaches of space, Captainess, and, we've stopped moving. Put that in order. You've got 2 standard star days. 2 days? No problem, Captainess. That's a piece of cake for me. Mamy nowe zadanie. Zbliżanie się do oka śmierci, plan B. To niesprawiedliwe. Oko śmierci strzela do nas, zanim do niego dotarliśmy. Nie chce jeszcze umierać. Kosmiczna moda, alarmujące wycieki. Kostium płetwonurka będę potrzebował, czyli teraz prawdopodobnie będę musiał wyjść na zewnątrz. Ale żeby to zrobić, to potrzebuję mieć sprawny kombinezon, a jak sami wiemy, nie mam go sprawnego. A huge semi-conscious octopus sticking to the ship. That cloud of ink it oozed earlier could actually be an advantage for us. It's great camouflage for sneaking up on the Eye of Death, in fact. Tylko jak się wydostać na górę? I wish this... A map. A broken spacesuit doesn't exactly increase... Full speed ahead! Wiesz, co się dzieje z naszym statkiem? You know what's wrong with our ship? There's a ship status report for such things. Consult that and don't bother me with such loaded questions. Słyszałem, że jesteś ekspertem w kwestii modeliny. I heard you're an expert when it comes to modeling clay. You heard correctly. I've written a 12-volume standard reference on the subject. I want to know about Magical modeling clay has been used since the beginning of time for a multitude of applications. Most recently... Enough! I just want to seal a diving suit with it, but I can't get it quite airtight. Well, that's really simple. If you want that thing to keep shut, you'd better put a lid on it. Huh? What are you trying... You can't keep quiet, huh? Then I'll be asking for some concrete, not clay boots for you, Sonny. Capiche? What's with this? Don't say now I'm faced with threatening modeling clay too. That's unbelievable! You did get it! Dobra, spadam. Well, I'm off. No tak, ale według tej informacji potrzebuję jakieś gwoździe z kajuty. Następnie gwoździe z kajuty powbijam w podeszwy kombinezonu. Tylko że ja byłem w kajucie kapitana. Harpun Eskimosa? Coś takiego tu leżało wcześniej? I've always been dangerous. Now I'm armed as well. Ja nie widziałem tutaj nigdzie żadnych gwoździ. I can't do that. Tego nie zrobię. I
don't know how... This combination... No matter... Może nim będę się mógł w jakiś sposób podeprzeć. A broken Let's see if this really works. I'm warning you, modeling clay, if you don't hold tight, you'll take a bath in highly concentrated swamp soup. Man, I've insulted a piece of modeling clay. How embarrassing is that? Well, at least it seems to have worked. The modeling clay is holding tight. I wish this would have an effect. Dobra, mamy harpun, mamy szczelny kombinezon płetwonurka. If I don't have anything I can use to stick fast to the outer hull, I'll drift off into the vast... This combination... Taka kombinacja nie zadziała. That's fat from a... I don't know... Czyli jeszcze czegoś będę potrzebował. No matter how often I try... I can't... I don't... Nie wiem, jak użyć tych rzeczy. Dobra, poczekajcie. Somebody used that stuff to camouflage the harpoon as a broom. Ale... No nic stąd zabrać nie mogę, żadne gwoździ, no chyba, że teraz się coś tutaj pojawiło. Może będę mógł te narzędzia tortur na przykład teraz wziąć. Red Riding... No matter how often I try, it doesn't work. Łóżko. Miniaturowy wszechświat. Tajne zapasy. No nie, no kurde, niczego tutaj nie ma. Skąd zabrać gwoździe? Tak naprawdę mamy 3 lokacje, do których możemy się teraz udać. Tu są jakieś... O kurde. I'll take it just in case I've got to screw... nail... whatever, soon. No dobra, ale nie do końca to jest kajuta. To jest ten główny hol w tym statku. Kajuta jest na dole, więc coś tutaj jest nie tak. I'll have to put them in the boot soles very carefully. They already have a lot of holes. Ta-da! The space... Mamy kosmiczny skafander, prawdopodobnie naprawiony. Time for a little spacewalk. Wow. Ah! You can't defeat me! Is that all you've got? I've seen jellyfish fight better than you. Poli. I won't waste my time with that annoying tin can without a good reason. Zbliżanie się do oka śmierci. To niesprawiedliwe, oko śmierci strzela do nas. Ekran główny. Status report. Outer temperature minus 459.4 degrees Fahrenheit. Inner temperature 77 degrees Fahrenheit. Shields non-existent. Weapon systems non-existent. Minibar half empty. Engines inoperative. Man-machine interface engine room defective. Immediate repair advised. Czyli coś nie działa. Brak napędów w obliczu kosmosu. Dlaczego nic nie działa tak, jak powinno? Lot poszedł do bani, a silniki cały czas się psują. Muszę się dowiedzieć, co zrobić, by znowu działały. What is it, number 2? Wiesz, co się dzieje z naszym statkiem? Co sądzisz o tej gigantycznej ośmiornicy, która ściska nasz statek? What do you think of that giant octopus clasping our ship? This octopus is actually a tactical advantage. His cloud of ink is a perfect camouflage for our approach to the Eye of Death. That's ingenious, Captainess. Yes, isn't it? Were the engines working, we could reach our goal undetected.
this, number 2? Check the scanners. It looks like that octopus is about to let go of the black pear. Ah, my wonderful plan, number 2. Prevent the octopus from leaving its station. Get to it! Wiesz, co się dzieje z naszym statkiem? Do you know what's wrong with our ship? That's so typical of you men. As soon as something doesn't work, you come running and crying. Get lost and solve your own problems. Koniec tej gadki szmarki, żegnaj. Enough chit-chat. Bye! You again? Czy wiesz może, co stało się z naszym statkiem? Do you know what's wrong with our ship? Man, ever since that collision, there's a lot of lights flashing here. But I haven't got the faintest idea what they mean. Let me see. It says something about a broken man-machine interface in the engine room. Blah, 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 blah. It's suggested to replace the interface. I guess I've got to take a look at that. Wiesz coś o ośmiornicach? Do you know anything about octopuses? Can you drink them? Oh, no. I don't think so. Then I'm not interested in them. Hej, wilczy co? Zatańcz coś dla nas. Do zobaczenia. See you later. Brak napędu. Dobra, jeszcze zobaczmy, co bagniś ma nam do powiedzenia. Hey, Swampy! Good to see, friend Simon. Czy wiesz, co się dzieje z naszym statkiem? Czy wiesz coś o ośmiornicach? Do you know anything about octopuses? Space octopus testicles be very tasty ingredient for swamp soup, but octopus very aggressive if provocated, then tightly clasping enemy and threaten with tentacles. That sounds delightful. Czy wiesz, co się dzieje z naszym statkiem? Do you know what's wrong with our ship? I loving to help you, friend Simon, but I not knowing how. See you later. No dobra, zejdźmy do maszynowni i zobaczmy, co się dzieje z tym panelem kontrolnym. It looks rather broken and I don't think it'll utter another word. It looks rather Panel kontrolny jest popsuty i nie może wydusić z siebie ani jednego słowa. It looks Dobra, mam pewien plan. Może Poli mi pomoże. Ona w końcu umie mówić. Full speed. Zejdź do mnie, chodź. Cip, 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 cip. Come down to me. Come. Chick, 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 chick. Why should I? Chciałbym przyjrzeć się bliżej twoim eleganckim, profesjonalnym komponentom. Chciałbym pogłaskać twoje błyszczące metaliczne piórka. Mam dla ciebie ciasteczko. I have a cookie for you. Thank you. Just put it over there. I'll get it later. Zejdź do mnie. Come down. Why? Chciałbym przyjrzeć się bliżej twoim eleganckim, profesjonalnym komponentom. I'd love to have a... And what's this about? I bet you have a pretty man-machine interface, don't you? Of course, you fool. How could I talk with you otherwise? Could I borrow that for a while? The interface of the propulsion system is broken. Do I look like a spare parts depot? Why don't you just take my high-definition camera eyes and build a cheap surveillance camera while you're at it? Great idea, thank you. You'll get to know my beak in a second. I can tear really big flesh wounds with it, believe me. Okej. Coś mi się wydaje, że to nie będzie takie proste, aczkolwiek z drugiej strony... Well, Ja mam klatkę w ekwipunku. Drewnianą klatkę. Może uda się złapać Poli do tej klatki. I have a very important mission for you. That sounds interesting. I just hope for you it's a mission fitting my outstanding intellect. Of course! I need you as a communications manager. You've got to visit the Octopus King on the Octopus's planet. Finally, somebody who's able to appreciate my talents. When do I leave? You can leave right away. Here, get into this diplomat shuttle. It'll allow you to travel according to your position. Full speed ahead. Well,
It looks rather broken and I don't... Dobra, ja mogę porozmawiać z Poli, ale nie mogę jej... Our friend is feeling fit. Full speed. Chyba że muszę ją skierować do góry. Śluza powietrza, może z papugą muszę wyjść na zewnątrz. W końcu ona nie lubi mrozu. Here we go, Mr. Ambassador. There's a mission. Venerated Mr. Giant Octopus! Oh, I'm growing so cold. Help! I'm freezing. Help! Take that, you. I'm gonna stick it to you, you slimy beast. Ah, you. Is that all you've got? I've seen. Feel my. Surrender. It worked! Well then, let's go. Where is it now? Ah, I've got it. Oops, no, that was the reproduction chip. It has to be somewhere here. What's this now? Well, anyway. Ah, there we are. The man-machine interface. Czyli mamy chyba wszystko, żeby opuścić ten statek i dostać się na Gwiazdę Śmierci. Do maszynowni. Mamy panel kontrolny, mamy interfejs ludzkiej maszyny. New hardware detected. Unable to identify new device. Unable to install device driver. Configuration reset. The system will be rebooted now. The system error encountered while saving function. Procedure completed. Engines reactivated. Loading coordinates. Please wait. Navigating to new coordinates. For more help, please press Ctrl-Shift-Alt F1. Częściowo rozmrożony Poli. Har har, full speed ahead. Computer, reverse thrust, initiate braking sequence. I'm afraid I can't do that, Simon. The octopus got caught up in the engines. 15 seconds to impact. 14, 13, Oh no, we're all going to die. 10, 7. Do friends want last meal of swamp soup? There's no time for that. Ha ha! So there's a good side to this after all. 3, 2, 1. Have a nice day. Oh, ow, my head. Oh. What happened? Oh. Hey, hey, are you awake? Where is everybody? Hello? Hello? Strange, nobody's there. Oh no, where are they coming from now? Help! Okay, I'm coming with you. Oh, I've got a bad headache. Oh! Attention! Condition of black pair critical. Ship status report. Minibar status destroyed. Crew status Red Riding Hood unconscious. Swampling unconscious. Polly unconscious. Simon captive. Commencing emergency procedure Omega.
New Captain Wolf. Scanning mission status. Eye of Death firing on magic world in time frame Alpha Kappa Kappa. Primary mission goal of Captain. Turn off main computer of Eye of Death. Secondary mission goal of Captain. Survive. Good luck, Captain. By the trunk-headed one, it's high time I got out of here. You there. Yes, you. Now I understand why I was sent here. It's you, the legendary deranged one. He whom our people were never waiting for, and yet whose arrival was deeply awaited for some reason. Look at me when I'm talking to you, O deranged one. You know who I am, don't you? You've got to know. At least you should feel it. I am Jonas, master of the power. Your master. Oh, my head. Ouch. My poor head. Drink. I need something to drink. Then maybe these strange hallucinations will stop as well. Isn't there any booze here at all? You really live up to your name. You must be the most pitiful creature in the whole universe. He whose life is messed up beyond measure. I'm here to help you, deranged one. I'm here to train you. What's happening here? Get lost. Get out of my head. Oh, isn't there any... I want bottle. You're no longer thirsty. Your longing is satisfied, forever and always. I'm no longer thirsty. My longing is satisfied, forever and always. The power resting in you is now finding a way to the surface. You're feeling free and ready for new experiences. The power resting in me is now finding a way to the surface. I'm feeling free and ready for new experiences. Good. Let's get to your training then. As I can see, we're in a most unusual situation, and those mostly end in pointless chaos. I'd best teach you the shortcut class. Good. I'll get to my train. Quit that nonsense. We've got to focus on the important things now. So listen closely and learn. Partake in my wisdom. I'll teach you the powers of mind reading, mind control, foreseeing, and telekinesis. What do you want to learn, O deranged one? Naucz mnie mocy czytania w myślach, naucz mnie mocy kontrolowania umysłu, naucz mnie mocy przewidywania, naucz mnie mocy telekinezy. Nie chcę się teraz niczego uczyć. Obstawiam, że mamy tutaj jakieś nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, ale tego wszystkiego będziemy uczyć się w kolejnym odcinku. I don't want... Dziękuję, mistrzu. Thank you, master. May the Oczywiście z mistrzem Jonaszem też na wszystkie tematy porozmawiamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!